سلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و اصحابه المنتجبین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه استادان ارجمند در جلسه علمی و ارزشمندی که در IPS برگزار شد و امیدوارم که با همفکری و گفتگویی که در این جلسه صورت میگیرد به نتایج و دستاوردهای علمی ارزشمندی دست پیدا بکنیم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salams and salutations to all the professors and scholars who are present in the valuable conference meeting which is held by IPS. And I'm hopeful that in the conclusion, as a conclusion of these talks and academic dialogue, we will get good fruits and results in the realm of science and humanity. از برگزاری این جلسه و این گفتگو خوشحال هستیم و امیدوارم که این گفتگو سرآغاز همکاری‌های علمی بیشتری میان المصطفی و IPS و دیگر مراکز علمی کشور دوست و برادر پاکستان قرار بگیرد. We are very happy that this valuable session is held, and I'm hopeful that this would be the very beginning to the collaboration, to the broader academic collaborations between Al-Mustafa, IPS, and many other academic centers and organizations in our brother country, Pakistan. از همه کسانی که برای برگزاری این جلسه تلاش کردند، چه در IPS، چه همکاران نمایندگی المصطفی در پاکستان و چه همکاران ما در جمهوری اسلامی ایران در المصطفی، تقدیر و تشکر میکنم. And I offer my thanks and gratitude to all those who have tried and put their effort to hold this session, whether in IPS, our representative in the Pakistan, and also my colleagues here in Islamic Republic of Iran, the holy city of Qom. موضوعی که برای این جلسه انتخاب شده موضوع روزآمدی است، علیرغم اینکه نسبت به این موضوع مطالب فراوانی در دهه‌های اخیر گفته شده. متفکران دنیای اسلام در این زمینه مطالب خوبی رو ارائه کردند، ولی همواره و کماکان این موضوع زنده است و نیاز به بحث و گفتگو دارد و میتواند در سرنوشت و مسیر زندگی اجتماعی و فکری ما مسلمانان تأثیرگذار باشد. The subject I want to talk about is a kind of up-to-date subject, which is, although have been taught and have been studied in the current decades by the great scholars and significant thinkers of the Islamic world, but it still have fruitful points and lessons for us, and needs to be more analyzed and discussed so that it will show us and it will open great path into forward for the Islamic world in the future. اصطلاح مدرنیته که در ترجمه های ما به عنوان تجدد، نوگرایی ترجمه شده، رواجش از قرن 18 و عمدتاً در آثار روسو اتفاق افتاده. اصطلاح از این قرن رواج پیدا کرد، اما ادعا می شود که این فرایند سابق بر قرن 18 است که توضیحاتی رو عرض خواهم کرد. The term modernity
which is in Farsi pronounced tajaddud, is claimed to be established or founded by John Jack Russell on the 18th century. But it is also claimed that the process is started in advance and before the 18th century. همونطور که آقای دکتر مصطفی زحمت بیان کردند، درباره آغاز این دوره تاریخی زندگی بشر اختلاف دیدگاه‌هایی است. بعضی آغاز دوره مدرن را و مدرنیته را قرن 15 و در حقیقت مقارن با دوره رنسانس می‌بینند و برخی قرن 17 و برخی قرن 18، ولی در هر حال این فرایند تاریخی مربوط به قرون اخیر و چند قرن اخیر زندگی بشر است. As my predecessor mentioned, the beginning of the contemporary era is under the disputes and negotiations, and people and some thinkers believe that the modern human life started at the 15th century, but some write parallel to Renaissance. But some other scholars believe the beginning was the 17th or 18th century. But at any case, the historical process is related to the contemporary centuries. خب لازم هست من در ابتدا برخی از تعریف‌هایی رو که درباره مدرنیته صورت گرفته ارائه کنم و البته در پایان داوری خود ما و دیدگاهی رو که مورد پذیرش هست رو هم عرض خواهم کرد. So at the beginning, I start with to bring about some definitions about the modernity, and in the end, the judgment and the conclusion will be provided. بنابر تعریفی که آنتونی گیدنز ارائه کرده، مدرنیته در حقیقت یک شیوه زندگی و سبک زندگی جدیدی است که به ویژه به نظر ایشون بعد از قرن 17 در اروپا و پس از اون به تدریج در سایر نقاط جهان توسعه پیدا کرده است. According to Anthony Giddens, modernity is a new social lifestyle which has started after 17th century in Europe and spread to the other parts of the world after that. در برابر این تعریف جناب پیتر برگر این گونه مدرنیته رو تعریف میکنه که مدرنیته مجموعه ویژگی‌ها و خصوصیات تمدن جدیدی است که در چند قرن اخیر در اروپا و امریکای شمالی شکل گرفت. In contrary, Peter Berger believes that modernity is a number of characteristics and categories of the new civilization in the contemporary centuries in Europe and Northern America. ماکس وبر با یک نگاه جامعه شناسانه از مدرنیته این تعریف رو ارائه می کند. Max Weber has provided a definition with a sociological look. او این گونه تعریف می کند که مدرنیته فرایند تسلط و سیطره عقلانیت، البته منظورش عقلانیت ابزاری است، بر جامعه و حذف سنت‌های کهن است. According to his take, modernity is the process of the dominance or expansion of instrumental rationality over the society, and as a conclusion, erasure of the traditions. خب به نظر میرسد هر یک از این تعریف‌ها به یک ویژگی و خصوصیتی از این
پدیده یعنی مدرنیته اشاره می کند و ما می توانیم از ترکیب همه این تعریف ها این گونه به نتیجه برسیم که مدرنیته ویژگی های تمدن جدید غربی است که یک سبک زندگی جدیدی را برای بشر غربی به ویژه ایجاد کرده و بر اساس اون نوعی از عقلانیت خاص شکل گرفته و برخی از سنت‌ها، ارزش‌های سنتی، باورهای سنتی یا هنجارهای سنتی به حاشیه رانده شدند. So as a combination of these definitions, which each of them has provided some characteristics of the modernity, we conclude that, and we can provide this definition that modernity is category is a combination of the categories of the new Western civilization that provides a new lifestyle for the Western human, for the human beings, especially Western human beings, and based on that, there is a new type of rationality is provided, which erased some of the traditions, norms, and beliefs of the traditional of the past times. دامنه مدرنیته یک دامنه گسترده است و قلمرو آن عرصه‌های مختلفی را از بینش‌ها و گرایش‌ها و رفتارهای انسان معاصر رو شامل می‌شود. فلسفه، هنر، ادبیات، دین، اخلاق، سیاست، معرفت شناسی و بسیاری از عرصه‌های جدید زندگی بشری تحت تأثیر این فرایند و این پدیده قرار گرفته است. The domain of the modernity is such a vast issue that it includes lots of thoughts, orientations, and beliefs for the contemporary human, including philosophical, artistic, art, philosophy, literature, religion, ethics, politics, epistemology, that all of them are on the impact and effect of this ideology. من همینجا برخی واژه‌های نزدیک به مدرنیته رو هم تبیین و توضیحی ارائه کنم. وقتی ما در کنار مدرنیته از مدرنیزم یا از مدرنیزاسیون صحبت می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که اگر مدرنیته شیوه زندگی مدرنی است که در غرب شکل گرفت، مدرنیسم فلسفه و جهانبینی این تمدن است، یعنی بعد فلسفی و بعد نظری این شیوه زندگی. و مدرنیزاسیون یک فرایندی است که به دنبال این است که دیگر جوامع رو هم با این سبک زندگی و این تمدن هماهنگ کند. So when we talk about modernity, we have to talk about some other terms that are close to it. For example, beside modernity, we have to talk about modernism. When we believe that modernity is a lifestyle or is a modern type of lifestyle, we should conclude that modernism is a philosophy and worldview of the new civilizations, and modernization is a process which is mainly imitative process and is based on the gradual transformation and gradual and natural transformation of the societies. و همینجا هم این نکته رو تاکید کنم که مدرنیزاسیون غالباً
در نقاط مختلفی از جهان بجز زادگاه مدرنیته، یعنی بجز اروپا و امریکای شمالی، همراه با نوعی تقلید بوده است و غالباً با تحولات تدریجی و طبیعی جوامع هم در سازگاری نبوده است. So we have to insist on the fact that modernization is a process that, excluding the place of Genesis, in other places it also it was parallel to some social and gradual transformation and developments of the societies. زمینه‌های پیدایش مدرنیته در زادگاه خودش، یعنی در غرب، زمینه‌های روشنی است. رنسانس و دوره نوزایی، اصلاح دینی، رفرم دینی، عصر روشنگری، انقلاب صنعتی، اینها در حقیقت زمینه‌های پیدایش مدرنیته در غرب بودند که تا حدی هم طبیعی به نظر می رسد. The basis and the grounds, or we can say the factors of the emergence of modernity in the West, to be named are Renaissance, religious reform, Enlightenment area, and the Industrial Revolution. That according to these factors, we believe that the emergence and the genesis of the modernity could be a natural phenomena in the West. در غرب و تحت تأثیر این رویدادها و فرایندهای تاریخی که اسم برده شد، جوامع غربی، کشورها و مردم در این منطقه به تدریج از یک شیوه زندگی گذر کردند و به نوع دیگری از زندگی و تمدن وارد شدند. And in the West, in the Western world, as a consequence of the above changes, the Western societies gradually transformed their lifestyle to a new lifestyle. تسلط کلیسا و مذهب به تدریج به حاشیه رانده شد و نگاه به مابعد الطبیعه به تدریج به یک نگاه طبیعتگرا تغییر پیدا کرد. The control and dominance of the churches over the society gradually weakened, and the belief and the look to the supernatural things, supernatural phenomena, little by little and gradually eliminated from the ideas of the scholars. ولذا مفاهیم و باورهای تازه‌ای شکل گرفت که ما از اونها به عنوان هومانیسم، انسانگرایی، فردگرایی، سکولاریسم، جدایی دین از سیاست، تساهل و تسامح، نسبیگرایی، تجربه گرایی و عقلگرایی به معنای توانمندی عقل بشری برای حل همه مشکلات خود به صورت مستقل و خودبنیاد و بریده از مابعد الطبیعه، این مفاهیم به تدریج به عنوان مفاهیم و باورهای جدید محصول فرایند مدرنیته شکل گرفت. So the conclusion and as a consequence of the modernity, we see new notions and things, new phenomena like humanism, individualism, secularism, as or in better word, the separation of religion and politics, empiricism, rationalism, with the meaning, for example, to rely on wisdom,
as an self-founded phenomena that can solve all the issues and problems of the human life, regardless of revelation and metaphysical things, tolerance and relativism in the name of opposing dogmatism. These are the consequence, or we can say the fruits of the new ideology of this new era. البته بایستی به این نکته توجه داشت که در این فرایند چند قرن روایت‌های مختلفی در اندیشه و عمل و باورها اتفاق افتاد و شکل گرفت و برخی از این روایت‌ها روایت غالب نشدند و به تدریج از صحنه حیات اجتماعی به انزوا رانده شدند، نمیگوییم حذف شدند. و لذا معناش این نیست که در این دوره مدرن همه روایت فلسفی، معرفت شناسانه، انسان شناسانه کاملا یکسان بوده است. ما با روایت‌های مختلفی در همین دوره مواجه هستیم که بعضی از اونها غلبه یافتند و برخی از اونها به حاشیه رانده شدند. So we have to also pay attention to the fact that according to this process of the contemporary centuries, there were also some other narrations, various narrations that in different areas and in different angles of the human thought, but some of them were successful and some of them were not successful. And if we don't say they were erased, we can say they were isolated. So all of the philosophical narrations and narratives, all of the narratives based on philosophy, epistemology, and humanology were not the same, were not actually as successful as each other. And in the same level of success, some of them were successful and some of them actually erased from the society. به عنوان نمونه سوسیالیسم یا مارکسیسم و یا رومانتیسیسم همه از روایت‌هایی هستند که در درون بستر مدرنیته شکل گرفتند و خارج از این چارچوب نیستند، اما روایت‌هایی هستند که غلبه پیدا نکردند و در حاشیه قرار گرفتند. For example, socialism, Marxism, Romanticism are some different narrations that were invented in the realm of modernity, and we cannot claim they were outside of the concept and notion of modernity, but they were not as widespread as the other notions and other concepts. اما روایت هایی هم غلبه پیدا کردند. مثلا تجربه گرایی از روایت هایی است که در مدرنیته یک نوع تسلط و غلبه‌ای پیدا کرد و در نتیجه اون بسیاری از مفاهیم غیر تجربی در دانش فلسفه به حاشیه رانده شد. علیت، ضرورت علی، جوهر و بسیاری از مفاهیم دیگر که میبایست در تنظیم و تبیین واقعیت‌های جهان از اونها کمک گرفته شود به تدریج به حاشیه رانده شد. Among some of the successful narrations and the terms we can mention empiricism, which was successful and had a great impact on other different philosophical thoughts, and it empowered many non-experimental concepts, and it led many non-experimental concepts to a side, and also was dominating the area, and many other concepts that could be used to narrate the reality
and to help the human beings' life went aside based upon the influence of empiricism. اوج این نگاه را در پوزیتیویسم منطقی می‌بینیم حلقه وین که معانی مفاهیم غیر تجربی و گزاره‌های غیر تجربی را به کلی انکار کردند و این مفاهیم و گزاره‌ها را بی‌معنا اعلام کردند. The peak and the pinnacle of this look can be witnessed in the logical positivism, which is promoted in the Vienna Circle, and they denied all the non-experimental factors and all the non-experimental notions, and they neglected all of these things. در عرصه اخلاق اون روایتی که غلبه پیدا کرد انکار رئالیسم اخلاقی بود، یعنی انکار رابطه بایدهای اخلاقی با هستها و واقعیتها. In the ethics, the denial of ethical realism occurred, that it was a kind of negation and denial of the relation between the ought and the is, the concept of ought and is. در نتیجه گزاره‌های اخلاقی صرفاً به عنوان گزاره‌هایی که بیانگر عواطف و احساسات ما هستند تلقی شدند. وقتی من چیزی را خوب می‌دانم یعنی اون رو میپسندم و از او خوشم میآید، نه اینکه واقعیتی به نام خوبی یا بدی وجود داشته باشد. So the propositions, the real propositions and the rational propositions, instead of reflecting the realities and the factuality of being good and being bad, the goodness and badness, they became just the reflection of the sensations and the emotions of the human beings. طبیعی است که نتیجه این نگاه نسبی‌گرایی اخلاقی است. هیچ ارزش اخلاقی ثابت و پایداری باقی نمی‌ماند و هر کسی بر اساس پسندها و خوشایندهای خودش می‌تواند یک نظام اخلاقی ارائه کند. So it is quite natural that ethical relativity will dominate and will impact all other ideologies, and there will not be any more constant values, and everyone نظام اخلاقی ویژه خودش داره. and everyone can promote his own ethical system and ethical ideology. نظامات اخلاقی که دیگر قابلیت داوری و ارزشیابی نخواهند داشت. Some ethical systems that they are not valuable to be judged and to be studied and to be worked on. در حوزه اقتصاد ما غلبه نگاه فردگرایی را که محصول فرایند مدرنیته بود می‌بینیم. فردگرایی، سودگرایی، منفعتگرایی، یعنی اصالت منفعت من، اصالت فرد انسانی و به طور طبیعی شکل گرفتن سرمایه سالاری در حوزه اقتصاد. In the realm of economy, we see the dominance of individualism as a fruit and as a consequence of modernity. Utilitarianism is a kind of conclusion of this look, which forms the capitalism instead of other values. در نتیجه عصر روشنگری و اصالت دادن به علم تجربی به تدریج
نگاه ماده‌گرایانه، تفسیر ماده‌گرایانه از جهان و به حاشیه رانده شدن جهان مابعد الطبیعه شکل گرفت و غلبه پیدا کرد در تفسیرهای جهان. So as a conclusion of the age of enlightenment, the experimental sciences became the main principles, so that gradually the materialistic look dominated all the other concepts, and supernatural ideology went aside. در این فرایند برخی به کلی حقیقت خداوند و اون حقیقت متعالی خالق جهان و اداره کننده جهان رو کنار گذاشتند، مانند هولباخ، مانند کندیاک یا فویرباخ، و برخی به شکل دیگری شبیه اونچه که کانت انجام داد خداوند را به حاشیه راندند. And in regard with what was mentioned in this process, some scholars denied the reality of God completely and totally, and the transcendental being and the transcendental natural of the Creator. They put all these thoughts aside. And some people like, and those who did this are some people like Holbach and Feuerbach, and some others did the same job, but with another style, like what Kant has done with theological thoughts. کانت به عنوان یکی از برجسته ترین فیلسوفان دوره مدرن تلاش کرد که میان عقلگرایی دکارتی و تجربه گرایی لاک و هیوم جمع کند و بر اساس فلسفه انتقادی او اصولاً شناخت مابعد الطبیعه از حوزه قدرت و توانایی عقل ما بیرون شمرده شد. So according to Kant, as one of the prominent philosophers of the modern time, he tried to make a combination between rationality, his own rationality, and the empiricism of John Locke and Hume, so that based on his philosophy, based on his critical philosophy, he denied the cognition and understanding of any supernatural phenomenon. و اصولاً بر اساس این فلسفه و این نگاه ارتباط معرفتی ما با عالم واقع، با نومنها به کلی قطع شد و ما صرفاً مجبوریم که در معرفت به پدیدارها، به نمودها، به فنومنها بسنده کنیم. So based upon this ideology, we were totally disconnected from the real world and the world of noumens, and we have to just emphasize on the phenomena and those who are touchable and reachable. بر اساس این نگاه خداوند نه به عنوان یک واقعیت مستحکم اثبات پذیر و غیر قابل انکار، بلکه صرفاً به عنوان یک اصل موضوع برای تحکیم نظام اخلاقی و به عنوان یک پشتوانه برای نظام اخلاقی پذیرفته شد که این پذیرش خداوند تفاوت چندانی با انکار خداوند نمی‌کند. Based on this ideology, God is not a stable, constant, and provable reality and fact, but also it is accepted as a subject principle to back
the ethical system and ethical ideology, and this look at the concept of God is not totally different with denial of God. در عرصه اجتماعی و سیاسی و حکومتداری هم مدرنیته آثار و نتایج خود رو داشت. رژیم‌های کهن برافتادند و شکل جدیدی از نظامات سیاسی در قالب جمهوری یا مشروطه شکل گرفت، ولی اونچه که به عنوان روایت غالب در دوره جدید پذیرفته شد دموکراسی و ادعای حاکمیت مردم، خود انسانها بر خودشون بود. So as consequences of this modernity on the social and political areas, we see big changes in the realm of leadership in the modernity, and as a consequence of that, we see the overthrow of the ancient powers and form an establishment of new rulership and new governments by the name of republic or democracy. But what we see in reality is the great rule of capital owners and superpowers that by the name of democracy and by the claim of the... من بعداً میگم نگفته بودم. بله البته این که ادعای دموکراسی و حکومت مردم آیا واقعیت دارد یا آنچه که ما در این دوره شاهد بودیم به تدریج تحکیم قدرت‌هایی بود، قدرت‌های اقتصادی که با قدرت اقتصادی و رسانه‌ای خود افکار عمومی را هم در اختیار می‌گرفتند. این جای بررسی دارد. به واقع اونچه که اتفاق افتاد نه حاکمیت مردم بر مردم، بلکه حاکمیت رسانه‌ها و صاحبان قدرت بود که می‌توانستند افکار عمومی رو هم در اختیار خود بگیرند. So we see in reality it was the fact that by the claim of democracy and the government and leadership of people to people, we have to pay attention to more to the question that was it a real thing or it was just a claim. So we see. Do you have the voice? And we see that by the name of democracy, they just stabilized and they just empowered their dominance, their economic and media dominance and media hegemony over the think and the beliefs of the masses, so that in the reality, behind the scene of the leadership of people and democracy, we see that the media and the hegemony of media and the owners of the capital owners and power owners were thinking of their own interests. خلاصه اینکه ویژگی‌ها و خصوصیات روایت غالب در دوره مدرن شد انسانگرایی، فردگرایی، تجربه گرایی، سکولاریسم، لیبرالیسم و تسلط سرمایه و سرمایه سالاری. So as a conclusion we see as a conclusion of the above we see the main characteristic of this dominant interpretation and narration in the time from the modernity was humanism, individualism, empiricism, secularism, liberalism, and the dominance of capital owners and capitalism. اگر اجازه بفرمایید من توضیح هم راجع به سنت و قرائت‌ها و روایت‌هایی که از سنت
در این دوره شکل گرفته است ارائه کنم. By your permission, I would like to shed light upon the concept and the notion of tradition and different narrations from the tradition. سنت بر اساس تفسیری که تلاش شد در این دوره جدید، در دوره مدرن ارائه شود، عبارت بود از باورها، ارزشها و انجارهای قدیمی، کهنه، زمان گذشته و تا حدی موهوم. So, according to the modern interpretation of the traditions, it was defined as beliefs, values, old norms, and expired values that belong to the previous times. و در این روایت رایج توجه به سنت یعنی بازگشت به گذشته، یعنی ارتجاع، یعنی عقبگرد، یعنی بسنده کردن به موهومات، به اسطوره ها. So, based upon this widespread definition of tradition, tradition is a revival and revivalism or reactionism, and going backward and just focusing on what are not real and just like meaningless concepts. البته برخی جریان‌ها یک جریانی تا اندازه ضعیف در دفاع از سنت شکل گرفت به نام سنت گرایان که تفسیر خاصی از سنت داشتند ولی تلاش می‌کردند با اون تفسیر از سنت در برابر مدرنیته دفاع کنند. Although contrary to the powerful and the widespread definition of traditions that we mentioned above, that they considered tradition as delusion and illusion and a concept which is not real, some currents very weakly tried to defend the tradition, and they provided a very special definition of tradition. چهره‌های مشهور این جریان رو شما میشناسید. گنون، شوان، کوماراسوامی، نصر و کسانی از این قبیل تلاش کردند که در نقد مدرنیته و دفاع از سنت تفسیری از سنت که قابل دفاع باشد ارائه کنند. Some figures like Genon, Schwann, Kumaraswamy, Dr. Nasser, and many others tried to criticize modernity and try to defend tradition, and they wanted to provide a acceptable exegesis and definition of the traditions. این جریان مدرنیته را به عنوان یک انحراف در تاریخ بشر شمردند که یک نگاه تک‌بعدی و خالی از نگاه قدسی به جهان ارائه می‌کند. The previous current introduced tradition as a deviant current that provides a ideology excluding of divine material and divine thought. البته اگر شما نوشته ها و آراء این جریان رو ببینید، گاهی تفسیرها و تأویل‌های دور از ذهنی رو در دفاع از هر آنچه که قدیمی است و سنت است و ریشه دار است رو هم می توانید در این نوشته ها بیابید. But if you look more carefully in the writings of these
defenders of the tradition, you will see some words and some writings that they provide some far explanations of ancient and old-fashioned concepts and old-fashioned definitions of the tradition. آنچه که به عنوان داوری ما در میان سنتگرایان و طرفداران مدرنیزاسیون می توانیم ارائه کنیم و در حقیقت مسئله امروز ما مسلمانان و جوامع اسلامی هم هست، این است که نه هر سنتی، هر باور، ارزش و هنجار کهنی قابل دفاع است و نه هر سنت و هنجار و باور کهنی ارتجاعی و موهوم و اسطوره‌ای است. So what, according to our judgment, between the traditionalists and the and the supporters of modernization, as a Muslim and as Muslim community, we believe that it is neither all the traditions and ancient things and the things belong to the past are acceptable, nor everything according to the traditions are revivalist and reactionalist. و چنین نیست که همه مفاهیم جدید و مفاهیم دوره مدرن یک مفاهیم علمی و غیر اسطوره‌ای است. And it's not like that all the concepts and notions of the modern time are scientific and constant and, for example, provable. من فقط به عنوان نمونه به دو مصداق اشاره می کنم. امروز ناسیونالیسم و ملیگرایی به عنوان یکی از مفاهیم و ارزش‌های دوره مدرن در دنیای ما رواج یافته است و تا حدی تبدیل به یک اسطوره و بت جدید برای انسان‌ها شده است. For example, for instance, I will bring about two instances. One of them is nationalism, which is provided and promoted to the human beings and as a value of the modern time, and it is promoted and widespread among the society and turned into a kind of powerful ideology and constant belief. اصالت دادن به این اسطوره جدید چه فجایعی را که برای بشر خلق نکرد، چه جنگ‌ها و چه مشکلات متعددی که بشر طی این 2 قرن به خاطر این اسطوره جدید با اون مواجه نشد. And considering this myth and mythical notion as a kind of fundamental principle caused lots of catastrophes for the human beings in the contemporary time. نمونه دوم علم پرستی و اصالت علم افراطی. علم تبدیل به یک اسطوره تازه برای بشر شد، به گونه‌ای که یافته‌های علمی شد معیار، یافته‌های علم تجربی برای داوری درباره بدیهی ترین مفاهیم بشری مانند علیت. So now, my second instance and my second example is scientism and extreme look toward science and extreme scientism. Science became the mystical concept and mystical notion. Science became a new mythical notion for the human beings, and scientific results and scientific findings
and experimental findings became the measure for any judgment, even for primordials and initial concepts of human beings, just as causality, yes, causality and law of cause and effect. پس ما با تمدن جدیدی در این دوره مواجهیم که در غرب شکل گرفت که به دنبال سیطره بر همه عالم است. So we are facing a new civilization that is looking for is trying to dominate the whole world. البته این تمدن دستاوردهای مثبتی هم برای بشر داشته است. پیشرفت‌های علمی و فناورانه، رفاه و آسایش، بهداشت و سلامت، توسعه اقتصادی در برخی از عرصه‌ها و اما پیامدهای منفی مهمی هم با خود به همراه داشته است. We do not deny and neglect the positive consequences of this new civilizations, such as scientific and technological developments, welfare and comfort for all the people, health and healthcare issues, and mainly the economic development in some areas. But also we have to take care of the negative consequences of this new civilization as well. همونگونه که گفته شد، این تمدن به دنبال تسلط بر همه جهان و حاکم کردن همه ارزش‌های خود و جهانبینی خود و تفسیر خاص خود از مفاهیم اساسی زندگی بشر است. So as we said, this civilization is about to dominate the whole world and take the power over the whole world and to declare and to define its own values and its own worldview, which is a very special one to the whole world, and wants to actually impose its own worldview and ideology to the whole world. تفسیر خاص خود از انسان، از حقوق انسان، از خانواده، از دین، از آزادی، از ارزش‌های اخلاقی به دنبال تسلط بخشیدن به همه این تفسیرها بر سراسر جهان است. So if this civilization is looking for providing special and special interpretation of human being, human rights, family, religion, freedom, ethical values, and wants to dominate over all other interpretations of these concepts in the world. نتایج تلخ این سودگرایی، فردگرایی، ادعای منافع ملی را در پدیده‌های تلخی مانند استعمار، بردهداری، جنگ‌های گسترده و حتی جنگ‌های بین المللی شاهد بودیم و هستیم. So we are witnessing the bitter consequences of this utilitarianism and individualism in the claim by the name of the national interests in different. We witness them in different phenomena, like different bitter phenomena like colonialism, slavery, wars, and especially the world wars in different parts of the world. We are witnessing these bitter consequences. نتیجه تلخ نسبیگرایی اخلاقی و لذتگرایی اخلاقی فروپاشی خانواده و فروپاشی اخلاق شد
به گونه‌ای که با کمال شرمندگی امروز شاهدیم در برخی از جوامع تا 60% فرزندان جامعه خارج از چارچوب خانواده ولادت پیدا می‌کنند. So as a consequence of these concepts of, for example, relativity, ethical relativity, Hinduism, and the collapse of family and ethical values, we are witnessing that in some societies, over 60% of the children are born out of wedlock and out of family laws and limitations. چالش اصلی ما در دنیای اسلام و جوامع اسلامی طبیعتاً با فرایندی که به عنوان مدرنیته از او یاد می شود در عرصه‌های مختلفی است، هم در باورها، هم در ارزش‌ها و هم در هنجارها. Our main challenges with this as in Islam and Muslim societies with this modernity are in different realms, such as in the realm of the beliefs, values, and the norms. ما در کنار باور به منبع معرفتی حس و تجربه، به باورهای عقلی، به باورهای شهودی و به باورهای وحیانی اعتقاد داریم. Parallel to the experimental and sensational resources of knowledge, we also believe in rational and revelational sources as well. و بر همین اساس به مبدأ متعالی عالم، به بازگشت و معاد جهان، به ساحت معنوی انسان، به اصول اخلاقی ثابت و پایدار و جاودانه برای انسانها باور داریم. We also believe in the intellectual, intuitive, and revelational ideas beside the sensual and experimental resources, and we also believe to the genesis and the genesis point and the revelation and also the resurrection and the hereafter. That we also believe in the divine power of God. We also believe in the spiritual realm of human beings' characteristics. We also believe in stable ethical principles for the human beings and for the human life. جوامع ما مخصوصاً در 2 قرن اخیر غالباً رویکردی انفعالی و کارپذیرانه در برابر روند مدرنیته و روند تسلط تمدن جدید بر جهان داشته‌اند، ولی انسان‌های مسئول و آگاهی هم در این 2 قرن در میان ما بوده‌اند که تلاش کرده‌اند به عنوان بازاندیشی احیاء تمدن نوین اسلامی راهکارهایی رو به جوامع اسلامی ارائه کنند. So our societies during the last couple of centuries were mainly taking a passive status toward the modernity and this new civilization, but there were also lots of responsible human beings and that feel like they're responsible to confront this modernity during these 2 centuries, and they put all their efforts
to renew and to revival the new, to revival the great Islamic civilization, and provided solutions for this revival and renewal. و در اینجا جا دارد از چهره‌های برجسته‌ای مانند علامه اقبال لاهوری و شخصیت‌های برجسته و صاحب فکر و اندیشه‌ای مانند علامه طباطبایی، شهید مطهری، علامه مصباح و سایر شخصیت‌های علمی که در این عرصه قلم زدند و اندیشه‌های خود رو بیان کردند یاد کنیم. So it is very suitable for us here to recall the names of the prominent scholars and professors, just as Allama Iqbal Lahori, Allama Tabatabai, the martyr Mutahari, Shahid Mutahari, Allama Misbah, and other scholars and academic figures that they put all their scientific and academic efforts to in this path and in this way to serve the Islamic civilization. احیای تمدن نوین اسلامی به معنای کنار گذاشتن همه دستاوردهای نوین بشری در این چند قرن و رفتن به سراغ گذشته‌های دور نیست. یعنی اخذ همه نقاط مثبت تمدن جدید و در عین حال نگاه داشته ارزش‌ها و باورهای مقدس و سنت‌های قابل دفاع و عقلانی. So when we say the Islamic civilization and Islamic thought, it doesn't mean to put all the outcomes of this new human civilizations aside and in this contemporary centuries. It means that we would take the positive points and we would use the turning points of these civilizations, and at the same time we are having a kind of we are supporting and we are keeping our values, sacred ideologies and rational traditions as well at the same time, and parallel to using the consequences of the modernity and technology. و رهبران و نظریه پردازان انقلاب اسلامی هم بر همین اساس مهمترین آرمان این حرکت فرهنگی و علمی را احیای تمدن نوین اسلامی قرار دادند و اعلام کردند. That's why the leaders and theorists of the Islamic Republic of Iran declared the main and the first and the foremost goal of this, the foremost target of this cultural and scientific movement as renewal and revival of the great Islamic civilization. به عنوان آخرین نکته عرض می‌کنم که قطعاً یکی از پیش نیازهای شکلگیری تمدن نوین اسلامی شکلگیری علوم انسانی با نگاه معنوی و نگاه الهی مبتنی بر مبانی دینی و مبانی الهی است و این وظیفه است بر عهده مراکز علمی و دانشگاهی و ما بسیار علاقه‌مندیم که در این عرصه با مراکز علمی و دانشگاهی کشور دوست و برادر پاکستان همفکری و همکاری داشته باشیم. As my final point is that for sure one of the primordials and prerequisites to form the Islamic civilization is to form and to make the humanities with
with spiritual and theological look based upon the religious and divine sources, and it is a duty of the scientific and academic centers to work and to put forth their efforts in this way. And we are grateful, and we are hopeful, and we are open to start any collaboration and cooperation with the other centers and organizations in our brother country, Pakistan. از توجه همه شما عزیزان و استادان گرامی و همچنین مجدداً از برگزار کنندگان این جلسه سپاسگزاری می‌کنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. And thank you for your attention, and my gratitude to the professors, scholars, and those who are in charge of performing and holding this meeting. Thank you very much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.